I'm a transformed woman. I am Okay. trying to be better. Unsa may naa nimo nga mamisiligan ka kanang paminaw nimo makadaog gyud ka? Para sa ako, o gusto na ako, madaog ko. Aside from being respectful, aside from being creative, there are a lot of qualities sa ako, bitaw. I can use my story to inspire many people. Dili na ko ma-bring shame ang iligan. Pero as of now, I'm being looked down on, mga good. So, it's just a noise, a background noise gives ako ang life. I'm a transformed woman. I am Okay. trying to be better, the better version of myself. Ako maingon karon para sa mga padulungay nga nani or like any type of competitions pod, pwede na ta apilon. Always believe in God. Murag mao gid na ang naka-highlight sa tanan. Like for example, like Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. Kana gyud ginabalon gyud ako na sa tanan competitions na akong giapil. Be it sa ako ang nationals na ako before sa mga arts and sa mga choirs na ako before. Pero karon lahi naman jud ni like more on personality, showcasing who you really are, your authenticity jud sa national stage, sa pageantry.